Good morning, all. Today we are going to study about EMF equation of a DC generator. Okay. So we know the principle of generator, DC generator. It working on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. We know that Faraday's law of electromagnetic induction states that it defines that when a conductor cuts the magnetic flux, it induces an EMF, and the magnitude of EMF is directly proportional to rate of change of flux. So, generated EMF equation, we are going to define, explain the generated EMF, EG. So, first we assume some terms which is used in EMF equation. Let's assume flux, rate of change of flux is our EMF. So, first we are assuming phi is the flux per pole in Weber, and the total number of conductors in the armature is Z. We taken it as Z, total number of armature conductors, which is also equal to number of slots into number of conductors per slot. Sometimes in one slot there may be 2 or 4 number of conductors will be there. So if conductor per slot is 4, and if you have 15 number of slots, then 15 into 4 is the total number of conductors, like that. And P is the number of poles, and A is the number of parallel path in armature. We know that in wave wound generator, number of parallel path is only 2, and in lap wound generator, number of parallel path we taken it as, which is equal to number of poles. Okay, so A is equal to 2 for wave winding, A is equal to P for lap winding, and N is the speed, capital N is the speed of revolution, speed of the armature in revolution per minute. Okay, so armature rotating speed is N, which is denoted in RPM, and E is the EMF induced in any one of the parallel path in armature in volt. Okay. And which is also denoted as EG, generated EMF, EMF induced in any one parallel path. Any one parallel path ennu parayunnathu kaaranam in parallel path voltage will be same. Parallel connection varumbo voltage same aayirikkum, current aayirikkum different varunnu. So we taken the generated EMF in any one of the parallel path. Okay. Then, according to Faraday's law of electromagnetic induction, we know that average EMF generated in one conductor, we take the equation as d phi by dt. d phi by dt is the rate of change of flux. EMF generated is proportional to rate of change of flux. d phi by dt is the equation. Now we are going to find out what is d phi and what is dt. d phi, change in flux. What is change in flux? Flux cut by one conductor in one revolution is d phi. Okay. So we just assume one conductor which is going to rotate. That conductor placed in an armature which is going to rotate 360 degree, that is one revolution. And if there are 4 number of poles, what happens? That conductor will cut the magnetic flux lines of 4 poles in its path, path of one revolution. So this d phi is equal to that flux into number of poles, 5p. So we can write it as d phi equal to 5p. And number of revolutions in 1 second. So phi, we know that the N is, let me assume N is the speed of that armature in revolution per minute. So number of revolutions per second is that N by 60. So number of revolutions in 1 second is RPM just change chedu, per minute nallathu per second aakan vendi N by 60 chedu. That is the number of revolutions in 1 second. That is cycles per second. That is equal to our frequency. Okay, so what is time period? Time period is 1 by F. So 1 by F. So time required for one revolution is 1 by N by
60. So we can write it as 60 by n. So dt is the 60 by n seconds. Okay, hence EMF generated in one conductor. Now we can substitute these two equations, phi p and dt. These two equations in the EMF generated in one conductor, that is d phi by dt is equal to, we know that is phi p is the d phi divided by 60 by n. So we can write it as phi p n by 60. Okay. N is going to the numerator, so 5p n by 60. Number of armature conductors connected in series in one parallel path. Now we are going to consider total number of conductors. Initially we considered only one conductor. Now we are going to consider all the conductors. So number of armature conductors connected in series in one parallel path. Generated EMF നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരലൽ പാത്തിലുള്ളതാണ്. So now we are going to consider the number of conductors per parallel path. So Z is the total number of conductor and A is the number of parallel path. So Z by A is the number of armature conductors connected in series in one parallel path. So we can write the generated EMF as 5En by 60 into Z by A, and the unit of generated EMF is volt. Okay. Then EMF equation. EMF equation of a DC generator is given by Eg is equal to 5Pn by 60 into Z by A volt. This one is very important to study it properly. How we get 5Pn by 60 into Z by A. Okay, for a simplex wave wound generator, number of parallel path A is equal to 2, and for a simplex lap wound generator, number of parallel path is equal to A is equal to P. So this will be changed for lap and wave winding. Otherwise, generated EMF is equal to 5Pn by 60 into Z by A. Generally, we take this equation as the EMF equation of a DC generator. So according to Faraday's law, actually E is equal to d phi by dt ആണ് അല്ലേ? ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേമിനും ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോർ ഡി ഫൈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പോൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ബൈ 60 എന്നുള്ളതിനെ 60 ബൈ n ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഫ്രീക്വൻസി സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് n by 60 ആണ്. സോ 60 by n എന്നെടുത്തു. അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതായത് n-നെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് എടുത്തു. 5Pn by 60 എന്ന് എഴുതി. ഇനി ഇത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി ടോട്ടൽ Z നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ Z by പാരലൽ പാത്തൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ടോട്ടൽ ജനറേറ്റഡ് EMF എന്ന് പറയുന്നത് 5Pn by 60 into Z by A volt ആണ്. ഇത്രയുള്ളൂ. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം കൺസ്ട്രക്ഷനലി ബോത്ത് ദ DC generator and DC motor are same, and in a DC generator mechanical energy is our input, which is given by a prime mover, and the generated EMF is Eg. Equation for Eg is 5Pn by 60 into Z by A. But as in the case of motor, there is a back EMF in motor. That is, in a motor we know that input is electrical energy and output is the mechanical energy. So when we apply a voltage across that same DC machine, a same DC machine can work as a DC generator and a DC motor. Okay, so whereas in the motor, motion of armature is due to action of machine as a motor. In case of motor, however, an induced EMF acts in a direction opposite to the applied voltage. So when we apply a voltage on the DC machine, there will be another induced EMF which will oppose the applied voltage. That EMF is known as back EMF, and the equation for back EMF for a DC motor is same as the generator EMF equation. Okay. So നമ്മൾ ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ്,
നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം മോട്ടോറിന്റെ കേസിൽ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിന് കാരണം ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സെയിം ഡി സി മെഷീനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ, നമുക്കറിയാം ആസ് എ മോട്ടോർ സെയിം ഡി സി മെഷീൻ തന്നെയാണ് ആസ് എ ഡി സി മോട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കാരണം ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇ എം എഫ് വിൽ ഒപ്പോസ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ്. ജനറേറ്ററിൽ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ടേം തന്നെയാണ് മോട്ടറിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. That back EMF equation is same as the generated EMF in a DC generator. Okay. Let us do one problem. Okay. An 8-pole. So number of poles is 8 and wave wound generator. Note that it is a wave wound generator has 15 number of slots with each slot contains 30 conductors. So 15 into 30 is the total number of conductors, that is 450. Z is 15 into 30. And if the flux per pole is, that is flux is given, phi is given, that is 0.006 Weber. And the speed is 1000, N is given 1500 RPM. And what will be the induced EMF? Phi തന്നിട്ടുണ്ട്, number of pole P തന്നിട്ടുണ്ട്, which is a given data, N is given data, RPM is given, and number of total conductors is given 15 into 30, and number of parallel path can be calculated if it is a wave wound generator. A is equal to 2. Okay, so we can substitute in this equation Eg, so it will get as 252 volt. Okay. And at what speed the machine, next question, the induced EMF is calculated, and the next question is at what speed the machine should run to produce the same voltage if the armature is lap bound. So if the same machine work as a lap bound armature, what will be the speed എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So you have to find out N. So Eg അറിയാം, we have calculated Eg for the same machine, that is 252 volt. So just substitute in this equation and find out N. The unknown quantity is speed. So Eg into 60 into A by 5PZ. So substitute all the terms in this equation, you will get the speed. Okay. Next question. A 4-pole DC generator has a flux of 0.006. That is phi is given, and in the equation, generated EMF equation, phi is given, and runs at 1500 RPM. That is N is given, number of poles is given. Okay, phi P N is given. The number of slots is 50 and the number of conductors is 20. That is total number of conductors is 50 into 20, 1000 number of conductors. The current carrying capacity of each armature conductor is 20 ampere. So number of ഒരു parallel പാർട്ടി വരുന്ന total current എന്ന് പറയുന്നത് 20 ampere ആയിരിക്കും. Okay. So find out generated voltage. So armature current എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ generated current is the second question. Generated voltage കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ you have to find out generated current and also power supplied by the winding. What is generated voltage? Eg 5Pn by 60 into Z by A. All the quantities are given, so you will get, if it is a wave wound generator, this is the generated voltage. If it is a lap wound generator, just change A as number of poles. 4. Here it is 2 for a wave wound generator. So find out Eg for lap wound and wave wound. Then what is armature current?
IA. IA is the current given into number of parallel paths. So here it is 2. So which is for a wave wound it is 40 ampere, and for lap wound it is into 4 ചെയ്യണം because number of poles. You have to consider number of parallel path is equal to number of poles in a lap wound generator. So total armature current is IA is equal to 20 into 4, 80 ampere. And what is power? Power എന്ന് പറയുന്നത് VI നമുക്കറിയാം. So voltage is EG, generated EMF, and armature current is the generated current. So EG into IA will give you power. Power supplied when winding is wave winding, you will get it as 12 kilovolt. If it is a lap wound generator, then also you will get 12 kilovolt. So this means that for a wave wound generator or a lap wound generator, the power supplied by the machine is same, 12 kilovolt. Okay, in this question you will get it. So this is the EMF equation. And another term you have to study in DC generator is commutation. Okay, what is commutation? Commutation means commutator bars എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? The function of commutator bar is to convert alternating current or alternating EMF produced in a generator into a direct current. AC to DC conversion വേണ്ടിയിട്ടാണ് commutator യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And the function of commutator is known as commutation. Okay, so commutation process is the process of converting AC to DC and DC to AC are called commutation. AC to DC process നടക്കുന്നത് in a generator ആണ്. Generator in the generator commutator, the function of commutator segment is to convert AC into DC, and in a DC machine as a motor, the commutator segment as a function that which converts DC to AC, and the process is called as commutation. The process of reversal of armature current with the help of commutator segment and the brushes is called commutation. Okay, and good commutation will not have sparking, and some commutation which is called as poor commutation has sparking between brushes and commutator segments. Brushes എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോഡ് കറണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റിനെ ടച്ച് ചെയ്താണിരിക്കുക. സോ ദർ വിൽ ബി ദ ചാൻസ് ഓഫ് സ്പാർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രഷസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ്, and there is a possibility for damage in continuous operation. So the poor commutation is a disadvantage. And what is the mechanical reasons for commutation? Poor commutation. An unequal commutation surface will produce poor commutation and improper brush pressure. We know that brushes touched with you always touching with the our commutator segment, so there will be some pressure, unequal pressure, and brushes are placed in the brush holder, so there will be possibility of vibration of the brush in the holder. Okay, and also electrical reasons for poor commutation. There are some electrical reasons which are voltage between adjacent commutator segment will increases. Because of this, dielectric strength of mica insulation will be failed. Sometimes a poor commutation കാരണം voltage increase ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ insulation between two commutator segment will reduces, means insulation fail ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ അതൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആയി മാറും ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ട്രെയിൽ, another chances current density at the trailing end of the brush increases so that current tries to enter through air. അതായത് നമ്മളൊരു കോയിൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിലിംഗ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എയറിലൂടെ കറണ്ട് ബ്രഷിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഷ് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ടിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ആ ബ്രഷിലോട്ട് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ത്രൂ എയർ പാത്തിലൂടെ
ഒരു കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് സ്പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ it may damage the coils, so which leads to sparks. Okay, and I will explain commutation process in a DC generator. So let us assume position 1 of the brush. എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, just assume this one is our conductor 1 which is going through a commutation period. Okay, ഒരു commutation period assume ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു coil 1ന്റെ. Okay, then first നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ് the brush position is at here 1 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ, അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റിലാണ് ബ്രഷ് പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഹോൾ ഓഫ് ദ ബ്രഷസ് പൊസിഷൻഡ് at the commutator segment 1, and we assume that the width of commutator segment is same as the brush width ന് same ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നത്. Okay, now the total current flow will be from here, and from here there will be equal amount of current to here. So if it is a 20 ampere coming from this side and 20 ampere of current coming from this side, the total current to the brush is 40 ampere. Okay, so we know that some conductors will lies under north pole and the field of north pole, and some conductors will lies under the influence of south pole. So when the magnetic neutral axis when it passes, that means at first condition the coil 1 is at the influence of this side of magnetic field, and initially coil 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു particular ഫീൽഡിന് കീഴിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സൈഡ് നോർത്ത് പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക, ഈ സൈഡിലാണ് സൗത്ത് പോളിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പൊ ടോട്ടലി ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ രണ്ടും ഇൻകമിങ് കറണ്ട് ആയിട്ട് ബ്രഷിലോട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് commutator segment and winding, we just representing the winding as like an inductive coil. Okay, now we are going to move this in the commutator segment and winding in this direction. So we just assume at the second condition at position 2 the brush just moves towards here. brush just ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ, അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ 1ൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ ബ്രഷ് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. നൗ ദിസ് ബ്രഷ് വിൽ ഹാവ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെക്കൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ് ഓൾസോ. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് ഇതിലൂടെ കിട്ടും, ഒരു പാത്ത് ഇതിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു 20 ആംപിയർ ആണ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ആയിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ 10 ആംപിയർ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും 10 ആംപിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് IC. അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഓക്കെ, ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്നലിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് I2 എന്ന് എടുക്കുക. ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇസ് IC. സോ IC മൈനസ് I2 വിൽ ഫ്ലോസ് ടു ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഒരു കറണ്ട് പാത്തിലോട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും വരും, ഇങ്ങോട്ടും പോകും. അപ്പോൾ I2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, IC മൈനസ് I2 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും, ആൻഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ current will come in this direction. So IC minus I2 plus I2 എന്നാണ് വരിക. ഒരു കറണ്ട്, അതായത് അറ്റ് ബ്രഷിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ I2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് വരും, അടുത്ത വൈൻഡിങ് ഫിനിഷിംഗ് എൻഡിലൂടെ 2IC minus I2 കിട്ടും. So this will cancel each other and the output is same as 2IC. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ടും 20 ആംപിയർ, ഇവിടുന്ന് വരുന്നതും 20 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദിസ് 20 വിൽ കം ഹിയർ. ഈ വരുന്ന 20 ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് പാത്ത് കിട്ടി കറണ്ട് ഫ്ലോക്ക്, ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. സോ ഒരു 10 ആംപിയർ ഈ വഴിക്കും ഒരു 10 ആംപിയർ ഈ വഴിക്കും പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 10 പ്ലസ് ഒരു 10 അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, 10 പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന 20. സോ ടോട്ടലി ഇറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ആസ് 40 ആംപിയർ തന്നെ വരും. ഓക്കെ. Then at the next position, this is the commutation period. Actually this brush will come at the middle of the coil 1. Okay, coil 1 in the middle ആയിട്ട് ബ്രഷ് വരുന്ന പൊസിഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? One current coming from here and another current in opposite direction coming from here, and both are going to flow here. So that is ഈ ഒരു രണ്ട് പാത്തിലൂടെയും കറണ്ടിങ് വരുവാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? That is 0 ampere, because to collect the current to the brush there is two path. ഈ ഒരു കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാത്ത് ഇങ്ങോട്ടും. അതായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് വിൽ പാസ് ത്രൂ in these two directions. So there is no current flowing through this winding coil 1, so which is 0 ampere. Okay. And the next position 4. Now we are going to again move the brush into left side. ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം? Most of the brush area is coming in contact with this commutator bar, and here the contact will be reduced from commutator bar 1. Okay, so now the current coming from here in this direction and current coming from here, both are going here, which is 2 IC minus I1. 2 IC minus I1. Okay, plus I1 is 2 IC. So then also the output is 2 IC. Okay. Next one is position 5. So now we can see the brush will coming under the influence of second commutator bar. There is no contact with the first commutator bar, but maybe there is a chance to pass the current through this air to the brush. So it may lead to sparking. That is the poor commutation. So it is observed that current through the armature conductor is AC, but the output is always constant. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇത്രയും നേരം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആയിരുന്നു. നൗ ദ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ this coil changes to in this direction, so we will denote it as negative IC, but the total current will be incoming to the brush, so total current will be 2 IC here. Okay, then now methods to improve commutation. There are some methods to improve commutation, that is by using open type of slots we can reduce leakage flux. So leakage flux reduce ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് commutation improve ചെയ്യാൻ പറ്റും. And another method is by using brush shifting. Delay due to CMR is improved for improper commutation. brush shifting കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ആ ഒരു സ്പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഷ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രഷ് സ്റ്റേഷനറി ആണ്, ബട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾസോ വൈൻഡിങ് ഇസ് മൂവിങ്. ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ബ്രഷ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബ്രഷ് മൂവ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അൺഈവൻ സർഫസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഷ് മൂവ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കിയാൽ തന്നെ ഈ എയർ പാത്തിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് അവർ poor commutation, and we can improve the commutation process. So by another method is by employing resistance commutation.
അതായത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കോപ്പർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ബ്രഷ് വി യൂസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കാർബൺ ബ്രഷസ്. സോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കാർബൺ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം, നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബ്രഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വി ബൈ ആർ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. And another method is EMF commutation. It can be attained by interpoles or compoles. Interpoles അല്ലെങ്കിൽ compoles എന്ന് പറയുന്ന പോൾസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ EMF അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ EMF which is sufficient to neutralize the effect of commutation is produced by using EMF commutation or by placing interpoles. So interpole strength is 120% to 130%. So usually in small machines number of interpoles is half of the number of main poles. In large machines number of interpoles is equal to number of main poles ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. Okay, then these are the commutation. And what is comb pole എന്ന് വെച്ചാൽ it is a pole which is fixed on the yoke itself. ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. This is the interpole. You can see here the poles, small poles placed in the yoke itself, which is known as interpole എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So and the magnetic field polarity which is same as the തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പോളിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പോൾ, തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പോളിന്റെ സെയിം പൊളാരിറ്റി ആണ് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള കോംപോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപോളിനുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഈ പോൾസിലും ഒരു വൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സെയിം ആർമേച്ചർ കറന്റ് വിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദാറ്റ് വൈൻഡിങ് ഓൾസോ. സോ an EMF will be induced in that interpole. Interpole ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMFന്റെ ഒരു speciality എന്ന് വെച്ചാൽ it will neutralize the commutation effect, and that means poor commutation effect neutralize ചെയ്യും, and it will not delay the commutation period. So that will produce or give the commutation period as a sparkless process. ഒരു sparkless process ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ interpoles produce ചെയ്യുന്ന EMF help ചെയ്യും. So produce ചെയ്യുന്ന EMF എന്ന് പറയുന്നത് which is sufficient to improve the commutation period ആയിരിക്കും. Okay, so ഈ ടൈപ്പ് പോൾസിനെയാണ് interpoles or compoles എന്ന് പറയുന്നത്. interpolesന് another ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. അതിന് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും ഈ ഇന്റർപോൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ.